Hi everyone, my name is Vijay. As a former student of NIT Warangal and former faculty of CBIT and MBSR colleges, I have something interesting to share with IIT-JEE NEET aspirants and intermediate students. As the exams are approaching for you, I am going to explain important topics in physics. I am also going to solve important problem models in those topics so that they can be helpful for the students who are preparing for the exams like IIT, JEE and NEET. Today, let us see about potentiometer. Yeah, potentiometer is a device which is used to measure EMF of the cell, internal resistance of the cell, and potential difference across the any element like resistor. అంటే మనం పొటెన్షియోమీటర్ యూజ్ చేసి ఏమేమి తెలుసుకోవచ్చు, సెల్ ఈఎంఎఫ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏంటి, సెల్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇంకేంటి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఎనీ ఎలిమెంట్ లైక్ రెసిస్టర్, సో అది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. లెట్ us say resistance is present between PQ terminals and IPQ is the current flowing. What is the potential difference across the resistance? VPQ. సో దీన్ని కూడా మనం పొటెన్షియోమీటర్ యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్. యా, ఈ వీడియోలో మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ how to measure the EMF of the cell with the help of potentiometer. That is the thing. So let us say we want to find the EMF of the same cell, this cell. So this cell EMF we want to find. So let us see how we are going to find. Yeah, right. The potentiometer circuit, which is used to measure the EMF of the cell, okay, can be represented in a simplified form like this. You can see, right? It consists of wire AB in series with battery E0 and rheostat R0, which is kept at suitable position so that a constant current I0 flows through the main circuit. This is called main circuit of the potentiometer, ABCDA. So this is a simple circuit in which battery, rheostat, wire AB are connected in series. You can observe, so that a constant current I0 flows through this circuit. That's all. Whereas in sub-circuit, yeah, cell and galvanometer are connected in series like this, such that junction A is connected to positive terminal of the cell. You can observe like this, and moving contact J is kept in contact with wire AB. These two precautions have to be taken care. So this is about our potentiometer circuit or potentiometer in a simplified form. Yeah. So first of all, we are going to obtain the expression for current flowing through the cell or galvanometer. Yeah. Let us say the moving contact J is at an arbitrary position. Right. Arbitrary position ante enti? Arbitrary position means it can take any value. So that is arbitrary position. Yeah. So let us say when it is at arbitrary position, let us say I is the current flowing through the sub-circuit. Let us say AEFJA. AEFJA in clockwise direction. Yeah. So that is the thing. Yeah, let us focus on the junction A. So junction A దగ్గర ఏమవుతుంది, I0 అనేది ఎంటరింగ్ కరెంట్, I అనేది లీవింగ్ కరెంట్. మరి వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ A to J? లెట్ us say that is IAJ. మనం IAJ in terms of I0 and I, let us get. Okay, so for that what we need to do? For that we need to apply KCL at junction A. What the KCL states? At any junction, algebraic sum of the current must be 0. So that is the thing. Let us say entering current as positive. So entering current as positive. Leaving current is going to be negative. So leaving current is going to be negative.
So when we apply KCL at a junction A, what we are going to get? Algebraic sum must be 0 means entering current I naught, leaving is negative. I and IH are negative. So their sum must be 0 as per KCL. So IAJ is equal to what we are going to get? I naught minus I. Right. In order to get current expression, we need to apply KVL to the loop. AEFJ. Right. So to make things clear, let me draw the circuit again. So here cell and galvanometer are connected in series. We know. So this is cell. Let us say Rg is the resistance of the galvanometer. Between A and J, what is there? Between A and J, wire is there. You can see. So let us say Raj is the resistance of the wire between A and J. Yeah. Right. But we already mentioned I is the current flowing through the sub-circuit in clockwise direction. Whereas current IAJ flows from A to J. But we know ఏం తెలుసు మనకి కరెంట్ ఆల్వేస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. అందుకే ఇక్కడ పాజిటివ్ సైన్ ఇండికేట్ చేస్తాం, ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్. ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్. ఇక్కడ కరెంట్ ఎలా అవుతుంది? హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్, లైక్ పాజిటివ్ నెగిటివ్. రైట్? యా. సో లెట్ us apply KVL to this junction, this loop AEFJA. So we are going to get KVL. When we apply KVL to loop AEFJA, so we are going to get minus E minus IR minus IRG plus I naught minus I RAJ is equal to 0. This is KVL. Yeah, when we separate terms, what we are going to get? I naught RAJ minus E is equal to I into R plus RG plus RAJ. Yeah. So I is equal to I naught RAJ minus E by R plus RG plus RAJ. Yeah. So let me move to next whiteboard. This is current expression. So we obtained current expression as I is equal to I naught RAJ minus E by R plus RG plus RAJ. So what this term represents? For that we need to understand. Okay, for that we need to refer to Ohm's law. What let me name it as equation 1. So right, what the Ohm's law states? Ohm's law relates current flowing through the resistor and potential difference across the resistor, like this. I is equal to V by R. We know this is a Ohm's law expression. Yeah. That means potential difference is going to be, potential difference across the resistance is going to be I into R, product of I and R. Yeah. So that means here what is this I? When we see IR product, what that I indicates? I indicates the current flowing through that resistance. Clear? Here also we are finding I naught RAJ. What this represents? I naught. I naught represents current flowing through that resistance RAJ. Understood? What that product indicates? That product indicates potential difference across. From this we can identify. Product indicates potential difference across the resistance, just like this. Okay, just like the first case. So this indicates potential difference across the resistance. But here RAJ is present between junction A and J. Okay, junction A and moving contact position J. Okay. Potential difference across means that is also going to between A and J. So VAJ, I naught RAJ represents potential difference across A and J. Understood? These are one. So this, let me take equation 2. So when we substitute, we are going to get VAJ minus E by R plus RG plus RAJ. So this is equation 3. What is our objective? What is our objective? Our objective is to find cell EMF. Okay, cell is going to have fixed value of EMF. It may be 1.45 volts or 2.1 or something like that. It is going to have fixed value
of voltage. Okay. Before going to experimental procedure, okay, let me make certain things clear. Okay. So for that, let me draw the circuit again, potentiometer circuit. So this is main circuit. So here I0 flows. In the sub circuit, we have cell and galvanometer. Right. So when we move the moving contact on the wire AB, what happens? Let us say we are moving the moving contact J on the wire AB. Okay. What happens? Here we know what is that junction A position is fixed. When we move the moving contact position, what happens? You can see. So the length of the wire between junction A and moving contact position varies. When that length varies, what happens? The resistance which is proportional to that length also going to vary. So length of the wire is LAJ. When this varies, obviously resistance which is proportional to length of the wire is going to vary. Yeah. So when resistance varies, you can see the potential, this one VAJ, which is proportional to RAJ, also going to vary. So VAJ, which is proportional to RAJ, also going to vary. Understood? So in the current expression, VAJ varies when you move the moving contact J on the wire AB. Yeah. Right. So we already said cell is going to have fixed EMF, but when we move the moving contact, VAJ is varying. Okay. Right. Yeah. Generally, in the range of variation of VAJ, they try to keep EMF value. So example తో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది. యా, అంటే లెట్ us say VAJ అనేది 0 to 5 volts వేరీ అవుతుంది అనుకోండి. ఈఎంఎఫ్ వాల్యూ అనేది 2.1 volts అనుకోండి. ఇప్పుడు 2.1 volts అనేది 0.5 మధ్యలో ఉంది చూడండి. అట్లా ఈ విధంగా ఉండేటట్టు చూస్తారు అన్నట్టు. అంటే విఏజే రేంజ్ వేరియేషన్ లో ఈఎంఎఫ్ వాల్యూ ఉండేటట్టు చూసుకుంటారు. అంటే 0 to 10 అనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ వేరియేషన్ 4 volts ఈఎంఎఫ్ అనుకోండి, అట్లా ఉండేటట్టు చూస్తారు అన్నట్టు. ఓకే, రైట్. అంటే ఇది ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర, పర్టికులర్ పొజిషన్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్ దగ్గర మరి ఏంది విఏజే ఈఎంఎఫ్ వాల్యూకి ఈక్వల్ కావచ్చు కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, ఈక్వేషన్ 3 చూస్తే అర్థమవుతుంది మీకు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద. సో వెన్ విఏజే ఈక్వల్స్ ఈఎంఎఫ్ ఏమవుతుంది చూడొచ్చు. ఈక్వేషన్ 3 నుంచి మీకు చూస్తే కరెంట్ 0 అవుతుంది. మరి 0 కరెంట్ ఎట్లా డిటెక్ట్ చేస్తాం మనం పొటెన్షియోమీటర్లో? యా, 0 current is detected in the potentiometer with the help of galvanometer. Okay, so galvanometer is there in the potentiometer to detect that 0 current condition only. Okay, right. Now we are in a position to understand the experimental procedure. Okay, experimental procedure ante em ledhu, simple. So we move the moving contact J on the wire AB and observe the galvanometer is reading. When the galvanometer shows 0 deflection, okay, let us say for a particular position of moving contact, galvanometer shows 0 deflection. Okay, so at that position what happens you can see. అంటే ఇప్పుడు ఏంది, మనకు ఒక పొజిషన్ దగ్గర galvanometer 0 deflection షో చేసింది అనుకోండి. సో let us say particular position అనేది 1 అనుకుందాం. J పొజిషన్ 1 అయినప్పుడు galvanometer 0 deflection షో చేసిందంటే కరెంట్ 0 అయింది. కరెంట్ 0 అయితే మనం ఎక్స్ప్రెషన్ 3 నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు? కరెంట్ 0 అయితే ఏమన్నట్టు పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర. యా, సో ఈఎంఎఫ్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు, యా వీ కెన్ ఆల్సో సే లైక్ దిస్. ఈక్వేషన్ 4 నుంచి కూడా చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే మేము విఏజే వేరీస్ కాబట్టి. యా, ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర లెట్ us say కరెంట్ బికమ్ 0. ఓకే, సో లెట్ us say దట్ పొజిషన్ is 1. యా, సో J is equal to 1 దగ్గర galvanometer 0 deflection షో చేసింది, అంటే కరెంట్ 0 అయింది. సో వీటిని మనం పై ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 0 is equal to VA1. Of course ఈక్వేషన్ 3 is better. ఓకే, VA పర్టికులర్ పొజిషన్ అంటున్నాం కాబట్టి VA1 minus E. సో ఫ్రమ్ 3 ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది. సో VA1 minus E by R plus RB plus RAJ చూడొచ్చు.
సో వెన్ LHS 0 ఒకటి EMF ఈజ్ ఈక్వల్ VA1 చూడొచ్చు మీరు. యా, ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? రైట్, ఎట్ దట్ పర్టికులర్ పొజిషన్ you can see EMF is becoming equal to the potential difference between junction A and that particular moving contact position VA1 చూడొచ్చు మీరు. కాకపోతే మనకి VA1 అంటే ఏంది? ఈక్వేషన్ 2 నుంచి చెప్పొచ్చు. VA1 is nothing but I0 J పొజిషన్ లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, అంతే సింపుల్. RA1 ఇది క్లియర్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఈక్వేషన్ 5. చూడొచ్చు మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది? EMF. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసింది. మనం I0 RA1 మెజర్ చేస్తే సరిపోతుంది, EMF వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తాం? సెల్ని స్టాండర్డ్ సెల్ తో రిప్లేస్ చేస్తాం. మనకు సెల్ EMF తెలుస్తుంది, ఇస్తారు. స్టాండర్డ్ సెల్ EMF తెలుసు, ఓకే. సో దాంతో సెల్ని రిప్లేస్ చేస్తాం, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాం ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, యా. సో లెట్ మీ డ్రా ద సర్క్యూట్ ఫర్ ద స్టాండర్డ్ సెల్ కేస్. Yeah, same. This part of the potentiometer is going to be remain same. So ఇది బ్యాటరీ నాడు. సో రియోస్టాట్ మెయిన్ సర్క్యూట్ ఇది. సేమ్ కరెంట్ I0 వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఏంది? మనం స్టాండర్డ్ సెల్ యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు. ES అనుకోండి, దీని వాల్యూ తెలుస్తుంది, ఇస్తారు మనకి. సేమ్ గాలన్ మీటర్ వి యూజ్. యా, రిపీటింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంది? ఇక్కడ repeating the experiment అంటే ఏంది? సేమ్. We move the moving contact J on the wire AB, okay, and observe galvanometer. Okay, observe galvanometer. Yeah, let us say at a particular position of moving contact, galvanometer shows 0 deflection. Okay, yeah, at that particular position ఏమవుతుంది? మనం ఇంతకుముందు చూసాం. EMF becomes equal to, here EMF of the standard cell becomes equal to potential difference between that what is that junction and that particular moving contact position. That's all. Yeah, so దీనికి కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం రాద్దాం. I is equal to సేమ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ చూసి రాసేయచ్చు. VAJ సెల్ పారామీటర్ దగ్గర స్టాండర్డ్ సెల్ పారామీటర్స్ మనం రిప్లేస్ చేయాలంతే. ES RS in place of E and R we use standard cell, we get standard cell parameters. So this is equation 6. So let us say when we repeat the experiment, particular position ఏమనుకుందాం? 2 అనుకుందాం. J2 అయినప్పుడు galvanometer shows 0 deflection. Yeah, so when we substitute into the equation 6, what we are going to get? Let us say J is equal to galvanometer shows 0 deflection. So when we substitute, we are going to get ES is equal to VA2. So that is I0 RA2. So I0 RA2, this is equation 7. Yeah, here you can see from the EMF expressions మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే EMF values అనేవి మెయిన్ సర్క్యూట్ కరెంట్ మీద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద వైర్ బిట్వీన్ జంక్షన్ అండ్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్ పొజిషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది అసలు ఇన్వాల్వ్ కాలేదు ఇందులో. ఓకే, EMF వాల్యూస్ ఆఫ్ ద సెల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ మీద డిపెండ్ కావట్లేదు, మనం చూడొచ్చు ఎక్స్పెరిమెంట్ రిజల్ట్స్ ద్వారా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడు మనం EMF మెజర్ చేస్తున్నాం? కరెంట్ 0 అయినప్పుడే EMF మనం మెజర్ చేయగలుగుతున్నాం. చూడొచ్చు థర్డ్ ఈక్వేషన్ లో కరెంట్ 0 అయినప్పుడే EMF వస్తుంది మనకి. థర్డ్ 6 ఈక్వేషన్స్ లో అదే అన్నట్టు. అంటే మనం దీని నుంచి ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు? పొటెన్షియోమీటర్ ఎప్పుడైతే EMF మెజర్ చేస్తుందో కరెంట్ డ్రాన్ బై ద సబ్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. అర్థమైందా? పొటెన్షియోమీటర్ సబ్ సర్క్యూట్ ఎంత కరెంట్ డ్రా చేస్తుంది అంటే 0 కరెంట్ వైల్ మెజరింగ్ ద EMF of the cell. So these two things we can observe. One more thing ఏంటంటే, yeah, in the potentiometer a scale is kept below the wire AB. ఇలా ఉంటుంది అన్నట్టు. Division is also going to be marked on the scale. Scale, okay. To measure the scale is there to measure the length of the wire between junction and moving contact position for which galvanometer shows 0 deflection. ఇక్కడ 1 ఫస్ట్ కేసు. సో LA1 మెజర్ చేయడానికి
LA1 అనుకోండి, length of the wire between A and 1. Similarly, ఇది length of the wire between these two positions, junction A and moving contact position for which galvanometer shows zero deflection, LA2. సో వీటిని మెజర్ చేస్తాం అన్నట్టు మనం. వీటిని మనం నెక్స్ట్ పార్ట్లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్ మీ మూవ్ టు నెక్స్ట్ వైట్ బోర్డ్. సో మనకు ఈఎంఎఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చాయి. E is equal to I naught RA1, ES is equal to I naught RA2. సో E by ES is equal to రేషియో తీసుకుంటే చూడండి, I naught కామన్ కాబట్టి RA1 by RA2 వస్తుంది. RA1 అంటే ఏంది? రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద వైర్ బిట్వీన్ జంక్షన్ అండ్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్ పొజిషన్ 1. మన రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ వైర్ కెన్ బి గివెన్ బై దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్, కెన్ బి obtained by this expression, rho LA1 by A dash. Rho is resistivity of the wire, LA1 is length of the wire, A dash is the area of cross section of the wire. LA1 అంటే అదే నేమ్ చెప్పేస్తుంది, length of the wire between A and 1. ఓకే, సిమిలర్లీ RA2 అంటే rho LA2 by A dash. ఇందులో రెండిట్లలో చూడొచ్చు మనకు rho A dash కామన్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఈ 2 కేసెస్లలో సేమ్ వైర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఏబి వైర్. ఓకే, సేమ్ వైర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, వైర్కి ఏముంది? యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంది, అందుకే రో ఏ డాష్ అనేవి 2 కేసెస్లో కామన్. అది అంటే RA1 RA2లో కామన్. సో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? E by ES is equal to rho by A dash LA1, rho by A dash LA2. Yeah, so we are going to get E is equal to ES into LA1 by LA2. మీరు చూడవచ్చు. ఇందులో ఏంటంటే మనం LA1 LA2 ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? మనకు స్కేల్ ద్వారా మెజర్ చేస్తున్నాం. ES అనేది నోన్. యా, సో బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ వీ కెన్ obtain the value of cell EMF, ఓకే, విచ్ ఈస్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, మనం పొటెన్షియోమీటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మెజర్ చేస్తున్నవి ఏంటి? ఫైనల్ గా LA1 LA2, లెంగ్త్ ఆఫ్ ద వైర్ బిట్వీన్ జంక్షన్ అండ్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్ పొజిషన్ ఫర్ విచ్ గాల్వనోమీటర్ షోస్ జీరో డిఫ్లెక్షన్. ఇవే మెజర్ చేస్తున్నాం. మెజర్ చేస్తే వీఆర్ obtaining the EMF value of the cell. Okay, today we have learnt about how to measure the EMF of the cell by using potentiometer. The working principle is when the galvanometer shows zero deflection, EMF becomes equal to the what is that? Potential difference between junction and moving contact position. That is okay. Thank you.